ngoma kawungena kumhlaba waseMampondweni kumnandi sihleka sivuya kwagqiba kwaphuma kukhakha iKumkani yamaMpondo uKumkani Zanozuku Sigcau ikhothame emva kokugula ixesha lingephi lenkonzo yokutyalwa kwakhe ibizinyaso zeinkokheli zomthonyama amagosa sebehulumenteni kuquka nomongameli welizwe umnumzana Ramaphosa ukanti kulenkonzo kuyachazwa nangemvelaphi kaKumkani uZanozuku Sigcau. uKutywalwa Sigcau Zanozuko was born on the 15th of September in 1974 in Lusikisiki in Eastern Cape in the yamaMpondo Kingdom to the late Chief Zwelidumile Major Sigcau and Chieftainess the current Queen Zuziwe Victoria Nobandla Sigcau, who is the caretaker of the yamaMpondo Kingdom. The untimely passing of his father in 1984 caused his widowed mother to resign from her career as a teacher to continue her husband's legacy as the regent. Ukanda abanye bathi uKumkani beluthanda kakhulu uphuhliso. Ebengumuntu oyithandala inkqubela phambili. Xa ethetha uKumkani awuzuthetha nayo intweni uzawuthetha ngenkqubela ndiyakhumbula nangale mini ethetha sikunye nomama unocawa ma biza isenem yakuba mafu no DM Bapela bekhona sithetha ngephuhliso nomama uchapha lo kuthethwa ngophuhliso olu kujonge nomama ikakhulu. Ndine role encinci endizoyenza yokuba ndithathe le ngubo kaKumkani ndinike umuntu emfaneleyo njengangoku. Mampondo umuntu emfaneleyo kwangoku ngumama kaKumkani. Enkosi. iKumkani yamaMpondo senyandeni uKumkani Indlovuyezo Ndamase iwanikezela ngengubo yobukhosi kumama kaKumkani uZanozuko. Ukanti bebekhona nabo bengaxolanga nalapho bathyola ngelithi uKumkani uZanozuko akasoyiKumkani esemthethweni. Currently today as things stand there is a court order ephuma against the president, against a few other respondents. They should deal primarily with the royal family. What we are seeing today is the decisions esingazaziyo. Makul, you are dishonest. But needs futhi abantu aba dishonest ebuhulumenteni because iyaziwa royal family eyonyula yambeka ubhuti. Today naba abantu they then choose to deal with abanye abantu ngezinto esingazaziyo. There is an acting king ikhona kulana ntsika. Ndiyacela uxolisa. Ndiyacela izinto zicorrect because there is a fear yokuba if we do not present an opposing view, there will be the misconception that we are in agreement with this mess that we are seeing here. Kusenjalo umongameli uzakwenza inthetho ephambili kulenkonzo yokutyalwa kweKumkani. Kanti ke ngaphambili intatheli yelijelo Nkululeko enyembezi benodliwano ndlebe nesithethi sosapho lweKumkani malunga nenqokolo ephathelene nomba wokuswana kwiinkundla zamatyala kobukumkani phezolo. Enkosi kakhulu manikomkele nawe kulokucala sisendaweni kwamhlambe kokomkhulu eIndimakude great place nalapho iKumkani yamaMpondo uZanozuku Sigcau izawutyalwa khona uzakhumbula ukuba ke ngosuku kwamhlambe obusuku obudluleyo kwakhona ingxokolo ngokufakwa kwamaphepha kwinkundla zamatyala lapho kukhona izinto ezithile ezifuna ukucaciswa kodwa ke emveni koko ke sibonile umzimba kwamhlambe ke insalela zomzimba kaKumkani ezisuka kumandla waselu usikisiki sithe chungcembe kuhle sisa kumandla waseFlagstaff kodwa ke ngoku endinaye ke isithethi sosapho uNkosi uNzululwazi Sigcau uzosicacisela mhlawumbe ukuba engakube kwenzeke intoni nangoba sevuba kwakhona ukuswana kwezikudleni zamatyala Nkosi manje kwamkele khawusathe mhlawumbe usibeke ukuba kwenzeke intoni kanye basibonile ngathi khona ingxokolo. Mandibulela kakhulu umhlekazi. Silusapho lukaMahelane silusapho lukafako. Sisephansi komothuko omkhulu kakhulu ngalamaphepha esiwafumeneyo asuka pha ezinkundleni ngokwetyala elingxamisekileyo ebelihleli ngentsimbi yeshumi ebusuku kungekho nanye into esiye sayifumana ethi kukhona ityala kukhona abantu abathile abamangalelweyo ngezizathu ezibekiweyo kodwa ke okubalulekileyo ngoku ukuthi onke amehlo wethu siwaphose kulomsebenzi weNkumkani
ukuze inkumkani yethu ikwazi ukuphumla ngoxolo kwele mimoya apho izawufike yamkelwe zizinyanya zethu. Siyazi into yokubana inkumkani yethu ibimele intuthuko, inkumkani yethu ibimele umanyano, izama indlela yokuhlanganisa onke amanqwanqwa omzi kaFaku, onke amanqwanqwa obukhosi bamaMpondo ngenjongo enye yokuphakamisa intuthuko kwelamaMpondo. Nalapho ke indima ayidlalileyo enkulu, ukwazile uNkumkani ukubonisana nee-community zethu, ukwazile uNkumkani ukuphilisa amaMpondo ngemibono emihle ebeyiphethe malunga nendlela ezawuthi isizwe samaMpondo sikhule ngayo. Masicaphule umongameli xa esenza inthetho kulenkonzo. In this very difficult time, this is indeed a sad and difficult day, a devastating loss for the family, the nation, and the institution of traditional leadership. When we received the news of the illness of His Majesty King Zanozuko, we believed that he would recover and continue with his duties of leading our people in this part of our country. Sadly, this was not to be. He left us in the prime of his life when we were still expecting much from him. When His Majesty King Zanozuku Sigcau was confirmed a few years ago as the king, that occasion heralded a new era for the Pondo Kingdom. It held a promise of peace, a promise of unity, development and cooperation amongst the yamaMpondo. Working with local government, civil society and his community, His Majesty immediately set about to implement development projects to advance the interests of our people in this area. He immediately took it upon himself to visit other kings to discuss issues of unity and development of our people here. When I visited this area in November last year, I met with His Majesty the King and other kings and traditional leaders and members of the communities around here. I met with the leadership of yamaMpondo, aseKaugeni, and yamaMpondo aseNyandeni. We discussed the need for effective consultation and all development programs in these areas. On the occasion of the launch of the Eastern Seaboard Development Initiative, I had the privilege of discussing this mega project with the King. Some 2 years ago, when I delivered the State of the Nation address, I spoke about our dreams to build cities. I spoke about our dreams to develop various parts of our country. We immediately saw great interest in this part of our country, and I was very humbled to realize that traditional leaders, King Zanozuko, King Damase, and many others, took the dream that we had articulated very seriously. And they said, we've got the most wonderful endowment in this part of the world, of the country, the eastern seaboard of this place, which can result in the building of a mega city. Deputy Minister, you were talking about the absence of cities in this area. I can testify to the fact that King Zanozuko and King Damase have had in their dreams
the building of a city in this part of the world.